நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி சிறுநீரக ரத்த சுத்தம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அது போக தோல்ல இருந்து எலும்பு வரை இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் சீராக இயங்குறதுக்காக உதவுது. இப்படிப்பட்ட முக்கியமான சிறுநீரகத்தை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணுங்கிறத நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்? ஒரு நாளைக்கு 2லேருந்து 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும். சத்துள்ள உணவாக சாப்பிடணும். அதனால ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும். உடல் பருமன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 30லேருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் உடற்பயிற்சி செய்யணும். பிபி சுகர் இருக்கிறவங்க அதை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் யூரினில் புரோட்டீன் லீக் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபேமிலியில் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க நெஃப்ராலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி தகுந்த சிகிச்சையை பெற்றுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிறுநீரக நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும். இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி சிறுநீரக ரத்த சுத்தம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, அது போக தோல்ல இருந்து எலும்பு வரை இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் சீராக இயங்குறதுக்காக உதவுது. இப்படிப்பட்ட முக்கியமான சிறுநீரகத்தை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணுங்கிறத நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்? ஒரு நாளைக்கு 2லேருந்து 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும். சத்துள்ள உணவாக சாப்பிடணும். அதனால ஹோட்டலில் சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும். உடல் பருமன் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 30லேருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் உடற்பயிற்சி செய்யணும். பிபி சுகர் இருக்கிறவங்க அதை கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் யூரினில் புரோட்டீன் லீக் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபேமிலியில் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க நெஃப்ராலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி தகுந்த சிகிச்சையை பெற்றுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிறுநீரக நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும்.
நீங்க இந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி சிறுநீரக ரத்த சுத்தம் பண்றது மட்டும் இல்ல, அது போக தோல்ல இருந்து எலும்பு வரை இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் சீரா இயங்குறதுக்காக உதவுது. இப்படிப்பட்ட முக்கியமான சிறுநீரகத்தை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணுங்கிறத நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? ஒரு நாளைக்கு 2ல இருந்து 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும். சத்துள்ள உணவா சாப்பிடணும். அதனால ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும். உடல் பருமன் ஆகாம பார்த்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 30ல இருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் உடற்பயிற்சி செய்யணும். பிபி சுகர் இருக்கிறவங்க அதை கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் யூரின்ல புரோட்டீன் லீக் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபேமிலியில் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க நெஃப்ராலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி தகுந்த சிகிச்சையை பெற்றுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிறுநீரக நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும். இப்போ நீங்க இந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி சிறுநீரக ரத்த சுத்தம் பண்றது மட்டும் இல்ல, அது போக தோல்ல இருந்து எலும்பு வரை இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் சீரா இயங்குறதுக்காக உதவுது. இப்படிப்பட்ட முக்கியமான சிறுநீரகத்தை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணுங்கிறத நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? ஒரு நாளைக்கு 2ல இருந்து 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும். சத்துள்ள உணவா சாப்பிடணும். அதனால ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும். உடல் பருமன் ஆகாம பார்த்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 30ல இருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் உடற்பயிற்சி செய்யணும். பிபி சுகர் இருக்கிறவங்க அதை கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் யூரின்ல புரோட்டீன் லீக் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபேமிலியில் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க நெஃப்ராலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி தகுந்த சிகிச்சையை பெற்றுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிறுநீரக நோய் இல்லாமல் வாழ முடியும்.
நீங்க இந்த வீடியோல பார்த்த மாதிரி சிறுநீரக ரத்த சுத்தம் பண்றது மட்டும் இல்ல, அது போக தோல்ல இருந்து எலும்பு வரை இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் சீரா இயங்குறதுக்காக உதவுது. இப்படிப்பட்ட முக்கியமான சிறுநீரகத்தை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கணுங்கிறத நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்? ஒரு நாளைக்கு 2ல இருந்து 3 லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும். சத்துள்ள உணவா சாப்பிடணும். அதனால ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும். உடல் பருமன் ஆகாம பார்த்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 30ல இருந்து 45 நிமிஷம் வரைக்கும் உடற்பயிற்சி செய்யணும். பிபி, சுகர் இருக்கிறவங்க அதை கண்ட்ரோலா வச்சுக்கணும். வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் யூரின்ல புரோட்டீன் லீக் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஃபேமிலியில் கிட்னி டிசீஸ் இருக்கிறவங்க நெஃப்ராலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி தகுந்த சிகிச்சையை பெற்றுக்கோங்க. இதெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா சிறுநீரக நோய் இல்லாம வாழ முடியும்.
sir. Can I go ahead? 1, 2.
request our Rotarian Arvind Shah to honor him with a shawl and bouquet. Welcome. I welcome major contributor to this project, Chairman Sonali Extrusions, Rotarian Vinod Babulal Mandot. I request Rotarian Manivanan to adorn the shawl and welcome it to the bouquet. I request First Lady Gnanavallal to adorn the shawl to Kiran Mandot and welcome with the bouquet. Case Rotarian Srinivas, welcome you, sir. I request Rotarian Sendil to adorn the shawl and welcome with the bouquet. I welcome our District Director, RI District 3201, Rotarian R. Mailsa. Welcome you, sir. I request Rotarian A. Sudagar to welcome you with the shawl and bouquet. I welcome Assistant Governor Rotarian Babulal. And I request Rotarian Rajkumar Konaya to welcome him with the shawl and bouquet. I welcome Director PSG Super Specialty Hospitals, Dr. J.S. Bhuvaneswaran sir, and I request Balamugundan to adorn a shawl and welcome with the bouquet. I welcome Principal IMS and RH, Dr. T.M. Suparao. Welcome you, sir. I request Dr. Nagarajan, Rotarian Nagarajan to adorn the shawl and welcome with the bouquet. I welcome our Governor Group Representative GGR Rotarian Raja Magendran. Welcome you, sir. I request Rotarian Arun to welcome him with a shawl and bouquet. I also welcome our TRF Chair Rotarian T. Manivanan, who is celebrating his 60th birthday today. A happy birthday to you, Manivanan, sir. I welcome GM Mr. Jagannathan, sir. Sir, welcome you. Sir. I request our
our Charter Secretary Rotarian Suresh Gokuldas to adorn the shawl and welcome with the bouquet. I also welcome our project chair Rotarian R. Krishna Kumar, Community Service Chair Rotarian Srinivas Sriraman, and our project coordinators Rotarian Dr. Devanand and Rotarian Prakash Angappan, Secretary Muthukumaraswamy, past presidents, Rotarians, aunts, and hospitals, doctors and staff members, invited guests and friends. A warm good morning to you all. And it's my great pleasure to welcome you all on behalf of Rotary Club of Coimbatore Midtown to the inauguration of our new dialysis machines here at PSG Super Specialty Hospitals as a Rotary Foundation Global Grant Project on our Golden Jubilee year. This is our 50th year. As we gather here today, we are celebrating a significant milestone in the provision of healthcare services, particularly for patients who suffer from kidney disease. This event marks the beginning of a new era in our ability to provide advanced and compassionate care to those in need. Our newly installed dialysis machines are the latest in technology, featuring state-of-the-art features that will enhance the quality of care we provide to the beneficiary. We understand the challenges and struggles faced by the patients who require regular dialysis treatment. And we Rotarians are dedicated to ensure that they receive the best possible care and support at a very nominal cost. I would like to express my gratitude to everyone who has contributed to the success of this project. As we inaugurate 5 dialysis machines today, let us take a moment to reflect on the impact they will have on the lives of the patients. We are proud to be at the forefront of providing innovative and compassionate services, and we look forward to continuing to serve our community with the highest standards. Thank you all for joining us today. Thank you. Thank you, President, for your time and welcome address. May I request all the dignitaries to kindly join for lighting of the Kuttu Velakku. May we request Kiran Mandot to kindly join for lighting the Kuttu Velakku. Thank you, dignitaries.
may we request our club foundation chairman, Rotarian T. Manivanan, to brief about the project. Named Mobility is Life, where we intend to do 100 total knee joint replacement surgeries free of cost to the beneficiaries. And the project costing around $100,000, approximately 81 lakhs. Ganga Hospital charges us, Rotary, only the cost of the prosthesis, which is around 75,000 rupees. The entire hospital expenses, the doctor fees, room rent, medical expenses, and nursing charges is completely subsidized by Ganga Hospital. Costs around anywhere between 2.5 to 3 lakhs per patient. We are offering it free of cost to the patients. The second global grant project, another project valued at $100,000, approximately 80 lakhs, is this project. We intend to give 4 more machines to Ramakrishna hospitals, where they are setting up a dialysis center in their rural health center at Saravanamatti. We are giving even the RO plant and the monitors as well as the beds. So the entire center will be set up by us. And we are giving 5 machines to PSG. So, and let me tell you about the global grant in a nutshell. See, global grant is a scheme of Rotary International, where in which the host club, where the project gets implemented, contributes a particular amount, and they identify an international partner who is also willing to contribute a sizable amount to the project. And these 2 amounts are equally matched by Rotary Foundation, which is the trust of Rotary International. Apart from that, we solicit donations from donors from within the district. In that way, this project, we have the major donor, Mr. Vinod, Mandot, who wanted to contribute in memory of his parents. He has contributed $30,000 to the tune of 25 lakhs to this project. And our international partner for this project is San Juan West Philippines, and they have contributed $10,000. And our club has contributed $10,000. Then our PDG, Rotarian Rajshekhar, who was the president, was the governor, district governor of this district last year, has contributed $250,000 to the Rotary Foundation and became an Arch Clump Society member. And he has contributed from that amount equivalent to $15,000 to this project. He has been allocating these funds which he has contributed to the Rotary Foundation to various projects, and he has allocated $15,000 to this project. And the PAG hospitals have confirmed and that they will do dialysis for patients who come under the government scheme, as well as to other patients who pay directly. So we have requested them to subsidize the amount being paid by the patients, and they have agreed to do so. We thank PAG hospitals for their wonderful support. And also I thank our own club member, Dr. Devanand, for being the vital link for the execution of this project. We also have a third global grant this year, called Infant Care, where we are doing it in association with Masonic Hospitals. We are upgrading their operation theatre. This is another $100,000 project, around 80 lakhs, where we are donating equipment such as the fibrotic endoscopy, coblator, OT lamp, micro debrider, and this project will be launched in a couple of months from now. And many of you may not know that our flagship project is artificial limbs, which was launched in the year 1997, and for the past 25 years, we have
donated more than 25,000 limbs to ED beneficiaries. So many global grants going on for this project. Recently, we concluded a global grant worth $50,000 for this project. This is about the project, and myself and Dr. Bhubaneswaran were in a common platform a couple of days ago, where we are addressing the students of a training program where they were trained for communication skills. And Dr. Bhubaneswaran commented that success of a person is perceived by not perceived by what others think of you, whereas the happiness of our joy comes from within. And I'm sure that those who have contributed to the project, the donors, PSG hospital management, doctors, Rotarians who have contributed to the project, and those in the dialysis unit serving the patients will feel the joy and happiness of having contributed to the society and supported the needy patients. And I like to finish with a quote by Helen Keller. She said, "Alone we can do so little, together we can do so much." We have joined together and done this project. I request PSG hospitals and others like-minded dignitaries here to join hands with us to many such projects in future. Thank you. Thank you, Rotarian Manivanan. Friends, when we met Dr. JSB a few days back and explained him about the project, he immediately told, I have to introduce the donor Vinod Mandot. And here is the opportunity given to Dr. JSB. Over to you, sir. Vanakkam. It's a great honor and privilege to introduce Shri Vinod Babulal Mandot and the beautiful family who are sitting in front. Welcome, sir. I start the introduction with the phrase, charity begets charity. Dharmam dharmathai thalaikka vaikkum அப்படினு தமிழ்ல சொல்லலாம். This gentleman, Shri Vinod Babulal Mandot, who has been in Coimbatore for the last 25 to 30 years, who has been in this prestigious Midtown club for the last 10 years, is born in 1972 in Solapur, Maharashtra. I think it's very famous for bed sheets, and they say Solapur bed sheets are very famous in this part of the world. In a peace-loving family of Sri Bijyakavar and Shri Babulal Mandot. He's a metal man. In fact, I had a brief chat with him. He says that he is interested in metals since childhood, all metals. And when the whole world is going behind the yellow metal, he also went behind yellow metal, but slightly a different yellow metal called as copper. Once he realized that Coimbatore has a lot of prospects for him because Coimbatore is one of the important industrial cities since then. He realized that lots and lots of copper would be available as a scrap, and he started his business in a very small way in a lodge in Big Bazaar Street. And from there, you can see where he is. He has not only made a name for himself, and he has now been showing us an example of being how to contribute back to the society. That's a very great honor. Currently, his Sonali business company is one of the top ranking company and very likely to become #1 in the world very soon. So he is now into copper business and aluminum ingots manufacturing business,
And his company Sonali Extrusions now is a leading industrial player in aluminum, copper enamel wires, and producing copper ingots, and he still holds a name for himself in the non-ferrous metal trade. Happily married to Madam Kiran and blessed with daughter Payal, the beautiful lady who is now videoing me, married to Tejas, and they are the whole family has been steadily serving the society. In fact, he has contributed in American dollars to the tune of 25 lakhs of rupees for. In fact, I think he was very much looking forward for his mother to join this function, but unfortunately the mother is seeing the function from the heavenly abode, seeing her son doing this wonderful charitable work. I conclude my introduction to him with one simple statement. From birth till date, our parents give birth to us, teach us, educate us, and depends on your profession or occupation, you get money through your professional works and things. So we have been always receiving from the time of birth, and let's think of giving back whichever way you can. And here is a standing example who has monetarily contributed, and that is exactly how we should live. Dharmam Talaikakkum. Thank you, Dr. JSB. Friends, we'll just move on to an important part of the function. We would like to recognize the donor Rotarian Vinod Babulal Mandot, which will be honoredly done by G Hospitals by Director Dr. T. Balaji. We request the family members, Mrs. Kiran, Mrs. Payal, Mr. Pradmesh, and Mr. Ishwar to kindly join on stage. I request our Aunt Preeti and Aunt Kishori to kindly join on stage and recognize Mrs. Kiran Mandot and Kiran Mandot and Payal. We also request Rotarian R. Krishna Kumar and Rotarian Hari Bhaskar to kindly join on stage to recognize Pradmesh, and Pradmesh is Vinod Mandot's son, and brother of Vinod Mandot, Ishwar Mandot. Friends, this is our Mandot who made this happen. Please remain on stage, sir. The family members can please remain on stage for a few minutes. And let us all give a standing ovation so that this gentleman who has been giving to the charity for the last many decades, and now this is his single largest contribution, and he has promised that his family will keep donating in the name of charity, on the name of his parents. May all bless him, all the good life, good things, and his good heart. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. The inaugural address will now be delivered by Dr. T. Balaji, Director of Oncology, Super Speciality Hospital of PSG.
on behalf of the Managing Trustee. Good morning. I'm here on behalf of the Managing Trustee, PSG Hospitals. Like Dr. Bhuvaneshwaran said, charity begets charity. That's what comes to my mind when I see this gesture by Rotary Coimbatore Midtown with the specific focus on Rotarian Vinod, Babulal, Mandot. PSG Hospitals offers quality, ethical, cost-effective treatment to all strata of society. Incidentally, the first center was initiated, dialysis center, was initiated by our chairman G.R. Karthikeyan and family in memory of their father in 1993. PSG Hospital presently has a dialysis center with 27 regular machines, 4 special machines, 60 plus patients utilize this facility. In view of the overwhelming numbers of chronic kidney diseases requiring home dialysis and institutional dialysis, we work from 7 a.m. to 12 midnight in 5 shifts. Hypertension and diabetes both are directly responsible for more than 70% of patients developing chronic kidney disease, leading to renal replacement therapy, which includes dialysis and transplantation. Although we take a lead in renal transplantation, patients need dialysis as the prime survival option. Rotary Club of Coimbatore Midtown comes to us with the initiations of our dear Dr. Devanand, Professor and Head of Department of Radiology, a member of the CM Club. After rounds of discussion through the prime contribution of Rotarian Vinod, Babulal, Mandot and family with the matching grant from Rotary Club of St. John, West Philippines and the Rotary Foundation Global Grant, it's a reality that we have now gathered here to inaugurate the donation of the 5 machines, which you just saw a few minutes back. In this project of PSG Hospitals, Rotary Coimbatore Midtown Dialysis Center, we sincerely thank the family of Shri Vinod and all the concerned Rotarians and the global initiation of this noble gesture. To serve the needy seems to be the great initiative of Rotary Foundation. I wish them more and more socially effective programs in the future. On a personal note, actually I have a few things to share with you all on what my contact with Rotary has been. As a schoolboy, I was exposed to Rotary as one of my uncles was the Rotarian president of District 320, P.S. Rajagopal Naidu from Vellore. I've always been very impressed with the work that has been done and the miracle of the polio eradication, which was one of the major success stories of Rotary. And I think that receives a good applause from all of you. Dr. Dinkar Rai, PSG Hospital, has done more than 60 corrective surgeries as part of the Rotary projects which have been taken earlier. On a personal level, PSG is involved with our hospice, the Shantam, which was done by Rotary, PSG, and Coimbatore Cancer Foundation. We also have another project which is ongoing with Rotary, which is the Cervical Cancer-Free Coimbatore project. As a part of the management of a special school, Amrit, there are a few blocks which have been donated by Rotary in our special school on Metupalayam Road. We have another project with Aravanippu, where PSG, CCF do a home-based palliative care project for 30 villages in Karadibavi and the neighboring villages. These are all small examples where we have always been part of Rotary, and Rotary has been part of all our activities. Whenever we have thought of giving back to society, Rotary stands first. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Doctor, for your inaugural address.
Now it's time for felicitations, and Rotarian Rajshekar Srinivasan, our immediate past district governor, will do the honors. Chief guest of this function, Major Donor Rotarian Vinod Babulal Mandot and his family, the Director of Oncology and the person who is representing the Chairman of PSG Institutions, Dr. T. Balaji, and Dr. Bhuvaneshwaran, the Director of PSG Super Specialty Hospitals, our District Director Rotarian Mailsamy, GGR Rotarian Raja Mahendran, of course our President Rotarian Gnanavallal, and various members of Coimbatore Midtown, the doctors, paramedical staff, and other invited guests and friends. Good morning to you all. Good morning. Don't worry, நான் ரொம்ப நேரம்லாம் பேச மாட்டேன், ஒரு 5 நிமிஷம் போதுங்க போதும். Friends, first of all, let me thank Vinod Mandot and his family for the enormous and beautiful gesture which they have done in donating this amount. இப்போ கோயம்புத்தூர் மிட்டவுனை பற்றி சொல்லிகிட்டே இருந்தால் நானே எங்கள் முதுகில் தட்டுற மாதிரி நான் கோயம்புத்தூர் மிட்டவுன் மெம்பர். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன்னா இன்றைக்கி லெட் மீ கங்க்ராச்சுலேட் த டாக்டர்ஸ் who are going to take care of these machines. இன்றைக்கி எதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த லேபர் and the effort involved is much more valuable than the machinery itself. So let me thank all the doctors who are involved, nephrologists, and all the others who are involved in the maintaining of these dialysis machines. Let me thank you all, and let me have a loud round of applause for them. I have been associated with PSG for a long time. In fact, our club has also been associated, and we are doing polio corrective surgery for a long time. And எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவருங்க இவர் மிஸ்டர் Srinivas அவங்க ஃபாதர் Srinivas வரையும் எப்பயுமே வருஷம் வில் டூ அட்லீஸ்ட் 3 or 4 surgeries here, and PSG hospitals are supporting us. And there is also another collaboration between our PSG, our Coimbatore Midtown, and Coimbatore Cancer Care Foundation. In fact, ஒரு booklet அடிச்சு கொடுத்தோம்ல சார், that was Padmanabhan Nandarajan, he was our member. We did that, I remember that, and we are distributing those booklets everywhere. And friends, you know, now the artificial intelligence has been a big thing. The chat GPT vandapra, everybody has been talking about artificial intelligence. There is a book by Yuval Noah Harari in Solte. It is about 21 lessons for the 21st century. In that, he says that everything can be replaced by artificial intelligence. The engineers, the lame. Only 2 things are very difficult to be done by AI. One is, of course, the doctors, the diagnosis and other things. And the second most difficult thing will be the caregiver. All of you are doctors here? Some paramedical also there? In fact, I think the paramedical staff and the nursing and caregivers, I think they are the ones who cannot be replaced by artificial intelligence. I think you need a round of applause. நம்ம பண்றது எல்லாமே can be replaced by artificial intelligence and machines, but not what you are doing. So this is a honor to you, but it's also a big responsibility. All of you, each one of you here, have a huge responsibility towards the person whom you take care. And here again, I have an appeal to the hospital. இப்போ dialysis வராங்களே சார், a lot of people come for dialysis, and it is not the patient alone, the people who accompany them, they also have to be taken care, because they give up their day jobs or their livelihood. It's a very costly thing I have seen. And people who come from the rural areas, they really spend a lot of time, energy and effort in bringing them here, taking a lot of it. So I appeal to you to put up some rural centers where Rotary would be very much interested in helping you, sir. Because I think அங்கேருந்து வர்றது ஒரு பக்கம், இங்கே வந்து லைவ்லிஹுட்டை ஸ்பாயில் பண்ணி வெளியூர் வந்து கோயம்புத்தூர் இன் அண்ட் அவுட் அரௌண்ட் கோயம்புத்தூர், most of the people who come here are from the rural areas. So my appeal to you is to take care of the rural area and the people who come here. And friends, finally let me once again thank all of you for the patient listening, and let us hope that PSG and Rotary Coimbatore Midtown will collaborate much more
in the future and for the good of society. This year our future, the immediate, there is going to be another governor shortly, and his theme for the year is Give Hope to the World. And let us create hope, and let me once again thank you for the opportunity. Thank you. Friends, let us put our hands together. That was our past district governor, Rotarian Rajshekhar. Now let us hear from our district director, Rotarian R. Mailasamy. எங்களுக்கு டாக்டர் ஒரு அழகாக சொல்லி கொடுத்துட்டார், டீன் அவர் புரொடேஸ்வரன் டாக்டர். வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும், கைதட்டி வாய் விட்டு சிரித்தால் நோயே வராது அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கார். அப்புறம் கைதட்டுறதும் அவர் பாணியில் அவர் நல்லா கைதட்டுவார், இப்படி எடுத்துடுவார். ஸோ அதை எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. நீங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பாரு டாக்டர். எல்லாத்துக்கும் நல்லா கைதட்டுறது எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாரு. அடுத்தபடியாக பிரசிடென்ட் வள்ளல் மணிவண்ணனை பாராட்டினீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தார். நீங்கள் 60th பர்த்டேன்னு ஒன்று கொஞ்சம் வருத்தமாயிட்டார். ஸோ எப்பவுமே பாராட்டும் பொழுது வயசு சொல்லாமல் இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் மணிவண்ணன். உங்களுக்கு நல்லா கைதட்டுவாங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நினைக்கிறேன். ஞாபகப்படுத்து. பிரசிடென்ட் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மிட்டவுன், டோனர் ஃபேமிலி, டைரக்டர் பாலாஜி, Dean Balaji, J.S. Bhuvaneswaran sir, it's all known to me for the last 20 years. IPDG, Arch Club, Society member, Rotarian Rajshekhar, and all the Subbarao, all the dignitaries on the dais and off the dais, Midtowners, students, faculties. Good morning to all. See, Rotary is an organization spread over the entire world, countries, with 12 lakhs membership as Rotarians, and consisting of club like Midtown, around 37,500 clubs throughout the world. And our Rotary district is 3201, spreading from Coimbatore to Cochin. And this year, Governor Rotarian Rajamohan Nair, the last year was IPDG Rotarian Rajshekhar, and current year Governor is Rotarian Rajamohan Nair. I bring his greetings to this Rotary Club of Coimbatore Midtown, and PSG IMS are doing a wonderful service to the society in need. Why I say this? PSG is known for its charity long back since 1926. All of you know, 4 brothers made one more brother. That is what PSG and charities. Give a good round of applause to all the 4 brothers. So in this institute, I have grown, I am still growing, still in touch with them for the 45 years. And this taught us what is charity. Charity is life. If you do charity, your health, your wealth, your entire family, your future generations will be doing it. What they have built over a period of years, now we are all enjoying that fruits. Dear students and all the Rotarians of the Midtown Club, you have done an extremely benevolent job to the PSG Institute, because they are the pioneers in this area who were defined what is charity. It's a great opportunity for all the Rotary clubs, particularly Midtowners today, to do the wonderful job to the needy. Coming to the dialysis center, I came to know that is around 2 crore people all over the India is suffering out of dialysis, require dialysis every year. And out of that, only 20% are met. Still 80% are not attended properly because they are from rural areas or tribal areas or from hill stations where not able to access it. That is the aim that Rotary International is supporting for such a dialysis under Global Grant Project. This is sponsored by the entire Rotarians of the worldwide Rotary clubs, and also a Rotary Club from Philippines, who was kind enough to support with the $10,000 for this wonderful project. And Rotary budget is around 28 million US dollars. Out of that, 80% is spent for the health care, particularly in the dialysis. Then what Rajshekhar is doing is knee replacement, then the heart care, gift of life heart surgery, then burn victims, type 1 diabetics. See, that is also alarming.
the type 1 diabetics on children, it is also alarming today as of now. And the latest, what the Rotary International added is the environment. Every one of us wanted to have a 3 meal a day, and 1 tumbler water every 1 hour, and good air to breathe every milliseconds. So the Rotary International this year added the protecting the environment. Unless we protect the environment, the future generation will not be able to live on this only one earth available unto this human folds. Out of 8.7 million species live in this world, only one species, that is a human being, are the one that are causing detrimental to the nature. So we have to be alert today. Rotarians are now doing a lot of tree plantation to safeguard the future generations. Rotarians are architects of future generations, and the students and who are all studying here, please try to plant as many trees as possible and try to not use plastics to save the future and to save our earth. With these few words, I wish once again, I bring the greetings from the Rotarian Rajamohan Nair, District Governor, and the team. Congratulations for the Midtowners for doing a wonderful job. Kindly try to extend as many machines as possible, because Dr. Venu said 30 machines are already working. Still, any more 30 machines are required. Please take this facility to the rural community where they are not able to visit to the big hospitals as per the Rotarian IPD Rajshekhar. I wish all the very best to the Rotary Club of Coimbatore Midtowners and as well as the PSG Hospital for doing the wonderful service to the society. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you, Rotarian Milesamy sir. And now over to Dr. Shri Subbarao, Principal of PSG IMSR. Respected Balaji sir, standing in for Managing Trustee, Honorable Rotarians of the Rotary Clubs of Coimbatore Midtown and San Juan West, Donor Rotarian Vinod Babulal Mandot and family, doctors and my dear friends. At the outset, I would like to thank the Rotary team for joining hands with us to establish the PSG Hospital's Rotary Coimbatore Midtown Dialysis Center. Your support will be instrumental in our mission to provide quality health care to the patients at affordable costs conforming to scientific and ethical standards. We truly appreciate our donors, Shri Vinod Babulal in particular, and his family for their interest in helping us serve the society we live in. I would like to assure the Rotarians and our donors that your generous donation will be put to good use. The PSG management will ensure that it will reach the needy, and through the most important personnel involved, the nephrologists, the nurses, the dialysis technicians, and all others involved in the dialysis care. So we once again thank you for your support, and we are so grateful to have you as part of our team. Together, we do good to the society. Jai Hind. Thank you, Doctor, for your kind words. Friends, when we first met our GM, Sri Jagannathan sir, when we are talking about the program today, just simply told, sir, please respect people's time, finish it, start on time and finish on time. Yes, sir, we have done it. We are 2 minutes ahead of schedule. Over to Secretary Rotarian Muthukumaraswamy for his vote of thanks. Respected dignitaries on the dais and off, and everyone present here in this hall for this noble. Good morning to everyone. I thank Rotary Gnanavallal Irusupillai for giving the opportunity to give the word of thanks for this wonderful program. And I thank him also for giving the welcome address and presiding the function today. என்னன்றி கொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகற்கு இது தமிழ் வேதம் தந்த வள்ளுவ பெருந்தகையின் வாக்கு. ஸோ நன்றி என்பது மிகப்பெரிய வார்த்தை. அந்த வாய்ப்புக்கு மிக பெருமைப்படுகிறேன். When I was given the opportunity to do a word of thanks, I looked at
to make my script. To overall, I have to thank. The list comes like this. An organization of global nature, which has crossed 118 years of humanitarian service across the globe for the wonderful humanity, tirelessly on various avenues, the Rotary International. And next comes the club, a unit of it, Rotary International, club which has been serving for more than 50 years, as our colleagues told. We are crossing 50th year this year. And we have been doing wonderful service. As our IPDC said, we cannot pat ourselves, but still, we like to say that. We have been doing wonderful services, which includes having given more than 25,000 artificial limbs to underprivileged people. That is a wonderful thing we are continuing to do it. And the third comes an organization which started charity through education and expanded to technology, industry, and healthcare service, and of course to community services by Poolamaidu, Samanaidu, Govindasamy Naidu, Niruvanangal, Pusako, the PSG group, from which even I have come from, and Vallal has come from, and Mainsamy director has come from. We are all alumni of PSG institutions. And they are going to, Rajshekhar also. And the institution is going to celebrate its centenary in a couple of years. 1926, it was started, and next year, in few years, we are going to start the celebrations. Such an organization. It is so lovely. And the next comes the list, Rotary San Juan West from Philippines. The people are not here, but still they must be witnessing. Their money is going to serve a wonderful cause. And next, these are all the organizations which has a repute of many years, centuries, more than century, and Golden Jubilee and all that. Apart from that, the list, a noblest comes today. Rotarian Vinod Mandot, an independent person, an individual and his family. So I felt very happy. So such a noble cause, such kind of people, it is worth to take a little more minute for thanking them. So it was so nice. And is it not a noble time to thank all these people? And now coming to the individuals, I thank Rotarian Team Manivanan, the TRF chair of the club, for explaining the various projects, including this project the club is doing. Thank you, Mani. And we thank Dr. J.S. Bhuvaneshwaran for introducing Rotarian Babulal, Mandot and his family, who are the major donors for this program. And we thank Dr. D. Balaji, Director of Oncology, PSG Super Speciality Hospital, for honoring the donor Rotarian Vinod Mandot and presenting the inaugural address. And we thank Rotarian Rajshekhar Srinivasan, immediate past district governor of RI 3201, for giving various inputs as well as felicitating the program. And we thank Rotarian R. Mailsamy, district director RI 3201, for felicitating the program. And we also thank Dr. T.M. Subbarao, principal, PSG IMS, for offering the felicitations. And the list goes like, and we thank Dr. Professor Venu, HOD, Department of Nephrology, and Dr. Prashant, Assistant Professor, Department of Nephrology, and Dr. Arivalagan, Assistant Professor of Department of Nephrology, PSG Hospitals. And they are going to have a program on awareness of dialysis immediately after this program is over. We thank them all for organizing such a valuable, informative session. And we thank Dr. B. Devanand, Head of Radiology Department, for playing a dual role, a person from PSG Hospitals as well as a person from Rotary Midtown. So his job was hectic. Thank you, Doctor, very much for your coordinations. And also we thank Mr. Jagannathan, General Manager, Mrs. Sushila from Administrative Office, Mrs. Malati, Biomedical Services, and Mr. Janaki Raman, Marketing PR of PSG Hospitals, for tirelessly working for coordinating with our club to make this beautiful program today, which is very successful. And we also thank head and doctors of PSG Hospitals and staff, and all the technicians of Department of Nephrology who are going to carry over this wonderful project.
And we thank the members of press who are present here, who are going to carry the noble message to the world outside this hall that there is an opportunity for people to get benefited. Thank you, the press members who are here. IPDG has something to say. Yeah. Friends, I have to recognize the presence of the district chairman for community service, Lieutenant Varadarajan. He is the district chairman. Sir, welcome. And I forgot to mention you. I should have mentioned. And we request a humble Rotarian Varadarajan, playing a lot of district official roles, and he has planted thousands of trees last year. In fact, Rotarian has donated to this project to the Rotary Foundation. And then we are coming to our own Rotarians. Rotarian Krishna Kumar, Chair Service Projects of Midtown, and Rotarian Srinivas, Director Services of Rotary Club of Coimbatore Midtown, and Rotarian C.T. Tyagarajan, playing the role of Sergeant Arms and District Officer. And we thank past President Prakash Angapan for doing a wonderful MC job today, run the program very smoothly. At the outset, I thank one and all for being in this program. Thank you very much. And thank you, friends. Time for request our President to kindly hand over a souvenir to Shri Dr. T. Balaji. President will give a memento to Dr. J.S. Director PSG Super Speciality Hospitals. President will also honor Dr. T. Rao, Principal of PSG IMS and SR. A memento to IPDG Rotarian Rajshekhar Srinivas, Rotarian R. Mailsamy, District Director, Rotarian Babu Kannan, our Assistant Governor, Rotarian Raja Mahendran, our GGR, GM Sri Jagannathan sir will also be honored by our President. And also a memento to Mr. Janagiram, Marketing Manager of PSG, for all the wonderful help he has done today. And friends, additional information is the IT department which has made the arrangement of the PSG hospital for the live feed of this program. I think more than 200 people are on the line, including the members from the San Jose West Rotary Club from Philippines. Thank you, President. May we call upon all rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा
तब शुभ नामे गाहे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Friends, an important announcement. We'll have a short tea break for 15 minutes and join back and reassemble in this hall to listen to our nephrology department specialist headed by Dr. Venu on the awareness of the kidney care. Thank you.
who want to donate, who want to take care of people. How to link these things? The Rotary and PSG hospitals plays a big role in this. They channelize the funding and those who are able to give the funding to the needy people. It's a very important role. So once this channelization takes place, there is something good to the patient. பேஷண்ட்டுக்கு என்ன வேணும், ஒரு மனுஷன் சின்ன ப்ராப்ளத்தில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஒரு நிவர்த்தி தேவை, அதுக்கு வேண்டி தான் இந்த சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ டுடே this program is about the dialysis. So in the dialysis na enna, what are the renal diseases that needs dialysis and how dialysis is being done, what are the preparation needed. So this becomes a part of this whole event. And for this we have a professor and head of the department of nephrology, Dr. Venu, and associate professor Dr. Vashant, and assistant professor Dr. Arivalagan. They are here to explain to us the need for the dialysis, about the common renal conditions, and about the dialysis. And we hand over to Dr. Venu, please. ஹலோ, தேங்க்ஸ். அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் 3 பேரும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் நெஃப்ராலஜியில் ஒர்க் பண்ணுறோம், கன்சல்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறோம். நான் முதல்ல ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பித்தப்ப கிட்னி டிசீசஸ் எதனால் வருதுன்னு பார்க்குறப்ப மோஸ்ட்லி இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கும். டயரியானால் ரொம்ப வாட்டர் லாஸ் ஆகி கிட்னி டிசீஸ் வரும். அப்படி இல்லைன்னா முதல்லலாம் செப்டிக் அபார்ஷன்ஸ் ரொம்ப காமனாக இருக்கும். ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் பேஸ்டாக இல்லாமல் அந்த மாதிரி அபார்ஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப அதனால ரீனல் ஃபெயிலியர் நிறைய வரும். வேறு பல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால கிட்னி டிசீஸ் வர மாதிரி இருக்கும். அதில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் சரியாயிரும். சில நேரம் அது இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னா வி நீட் டு டூ டயாலிசிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்ச நாள் பண்ணி இம்ப்ரூவ் ஆகும். சிலது மெடிசின்ஸில் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஒன்லையுமே இம்ப்ரூவ் ஆகலைன்னா தென் வி ஸ்டார்ட் டயாலிசிஸ். அது பிறகு ஒரு லாஸ்ட் 10 to 15 இயர்ஸாக நாங்கள் நிறைய பார்க்குறது டயபிட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ். அதனால தான் நிறைய கிட்னி ஃபெயிலியர்ஸ் பார்க்குறோம். ஆஃப் லேட் இப்போ என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்னாலையும் கிட்னி டிசீஸ் வருதுங்கிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஆர் பிஸ்னஸ் பீப்புள். அந்த மாதிரி இருக்கிறது என்னோட ரிக்வஸ்ட் ஃபீஸிபிள் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, உங்கள் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக as far as feasible பண்ணிட்டீங்கன்னா, தட் இஸ் த ரிக்வஸ்ட் வி புட் டு யூ ஃப்ரம் தி ஹெல்த். மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கா, அல்லது ஆரம்பித்த பிஸ்னஸுமே இன்னுமே இப்போ டிஸ்போசல் ஆஃப் வேஸ்ட் அது என்விரான்மெண்ட்டை பாதிக்காத மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி டிசீசஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறாங்க. அதுவும் பார்ட் ஆஃப் ஃபிலாந்தரபின்னு எனக்கு தோணுதுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தட் இஸ் த ரிக்வஸ்ட் வி புட் டு யூ பீப்புள். அண்ட் வித் திஸ் நோட் அடுத்து வசந்த் பேசுவாங்க. எதனால் கிட்னி டிசீசஸ் காமனாக வருது, ஹவு டு ப்ரிவென்ட் தெம், if not we are not able to prevent them, how to postpone them before without doing dialysis, how to give a good quality life ன்னு அவங்க பேசுவாங்க. ஃபாலோட் பை அறிவழகன் இதெல்லாம் பண்ணியும் ஒருத்தங்களுக்கு டயாலிசிஸ் வேண்டியது இருக்குது அல்லது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுறதுன்னு பேசுவாங்க. ஸோ ஐ இன்வைட் my colleague Vasant to take over and speak. Good morning all.
I think Sir has given an overview about kidney disease and dialysis. The entire concept. Dialysis in Pathina, it's like initially it was introduced in 1913. So that time successful பண்ண முடியல. So subsequent ஒரு 1945 தான் first 45 இந்தியாவில் பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் டயாலிசிஸ்ன்னு சொன்னால் 1961 இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் இன் சிஎம்சி வெல்லூர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 60 இயர்ஸ் கடந்து வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இந்த பீரியடில் வந்து ஓவர் 60 இயர்ஸில் வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டயாலிசிஸில் இருந்திருக்கு. இனிஷியலாக நம்ம எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போ எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோன்றது வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. நம்ம இப்போ பார்க்குற டயாலிசிஸ், நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிற டயாலிசிஸ்லாம் வந்து ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஹீமோடயாலிசிஸ். தட்ஸ் ஒரு க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ் பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி நம்ம டயாலிசிஸ் பண்ண முடியும். ஒரு உடலில் ஒரு உறுப்பு வேலை செய்யலைன்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக உயிர் வாழ முடியாது. எக்ஸப்ட் கிட்னி வந்து எப்படி வந்து அந்த உடம்புல வேலை செய்யலினாலும் ஒரு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும். இப்போ வேறு ஆர்கன் ஹார்ட் இப்போ வேலை செய்யலை அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு டெம்பரவரி சப்போர்ட் எக்மோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் கிட்னிக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லாங் டேர்ம் சப்போர்ட் இருக்குது. அதுதான் டயாலிசிஸ். மெயினாக கான்செப்ட் ஆஃப் டயாலிசிஸ் வந்து ஹவு டு ப்ரொலாங் த லைஃப், ஹவு டு கிவ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப். நம்ம இந்த 60 இயர்ஸில் வந்து எப்படி நம்ம சேஞ்ச் ஆகி எப்படி இப்போ கரண்ட் டயாலிசிஸ் வந்து எவ்வளோ தூரம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் ஃபர்தராக நாங்கள் பேச போகிறோம். சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு டயாலிசிஸ் நான் சொன்னேன் 1945 பண்ணதுமே ஒரு ஆப்ஸ்டெட்டிக் காஸ் ஃபார் கிட்னி டிசீஸ். அது ஏகேன்னு சொல்லுவோம். ஏகேனா டெம்பரவரி கிட்னி ப்ராப்ளம். அது ஒரு ஃபியூ டயாலிசிஸ் தேவைப்படலாம். அந்த வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட் கிட்னி டிசீஸ்ன்னு சொல்லி அதை கண்டுபிடிச்சி அதை ட்ரீட் பண்ணோம்னா டயாலிசிஸ்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம். ஸோ அது வந்து அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரின்னு சொல்லுவோம். அதான் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. இங்கே பக்கத்தில் பார்த்துருக்கோம், டயாலிசிஸ் பண்ணாங்க சரியாயிடுச்சு, இப்போ நார்மலாக இருக்கார், டயாலிசிஸ் இல்லாமல் இருக்கார் அப்படின்னு நாங்களும் அது மாதிரி ஆக முடியுமான்னு சொல்லி சில க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ் பேஷண்ட் கேட்பாங்க. ஸோ திஸ் டூ ஆர் டிஃப்ரெண்ட் என்டைட்டி. நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஹீமோ டயாலிசிஸ் வீக்லி 2 times 3 times டயாலிசிஸ் ரொம்ப நாளைக்கு பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற டயாலிசிஸ் வந்து இது வந்து க்ரானிக் கிட்னி டிசீஸ்க்காக நம்ம பண்ணுறது. இது நிரந்தரமாக கிட்னி பழுதடைஞ்சவங்களுக்காக பண்ணுறது. ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த அக்யூட் கிட்னி இன்ஜுரி கான்செப்டில் இருந்து தான் இந்த க்ரானிக் கிட்னி இன்ஜுரி எப்படி நம்ம லைஃப்பை மெயின்டைன் பண்ணலாம், ப்ரொலாங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவே வந்திருக்கு. 2 கிட்னியும் வேலை செய்யலை அப்படின்னாலும் நம்மளால் சர்வே ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சப்போர்ட் தான் டயாலிசிஸ்ன்றது. ஸோ ஃபர்தர் அபவுட் டயாலிசிஸ் வந்து லைக் ஹவு வி கேன் ஸ்டார்ட் டயாலிசிஸ், வாட் இஸ் த பேசிக்ஸ் பிஹைண்ட் த டயாலிசிஸ்லாம் டாக்டர் அறிவழகன் பேசுவார். தேங்க்யூ. வணக்கம். எனக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட் வந்து டயாலிசிஸ் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யார் ஆடியன்ஸாக இருக்க போகிறாங்கன்றது ஐ வாஸ் நாட் ஷுர். ஸோ ஸ்லைட்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கும், ஸோ தமிழில் நான் பேசுவேன். ஏதோ ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. கிட்னி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி. கிட்னி சுத்தமாக வேலை செய்யலை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பதிலாக என்னெல்லாம் இருக்க முடியும்? அது டயாலிசிஸ், 2 forms ஆஃப் டயாலிசிஸ். ஒன்று ஹீமோடயாலிசிஸ், இன்னொன்று வயரில் பண்ணுற பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ், இன்னொன்று கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ இது பல பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். ஹீமோடயாலிசிஸ் அப்படின்னா நம்ம உடல்லேருந்து பிளட்டு வெளியில் வரும். வெளியில் வந்து ஒரு மிஷினில் ஒரு ஃபில்டரில் போய் அந்த பிளட் வந்து சுத்தமாகிட்டு திரும்ப உடலுக்கு ரிட்டர்ன் போயிடும். ஸோ இது வந்து ஹீமோடயாலிசிஸ். ஹீமோடயாலிசிஸில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி டயாலிசிஸ் மெஷின் இருக்குது, ஃபில்டர் இருக்குது, பிளட்டை ஃபில்டர் பண்ணுற ஃபில்டர், அப்புறம் ஒரு ஆக்சஸ் ஃபார் டயாலிசிஸ், எந்த வழியாக பிளட்டு வெளியில் வந்து உள்ளே போகுது அப்படின்றது. இதை தவிர நமக்கு ஒரு பியூர் வாட்டர் தேவைப்படும் டயாலிசிஸில். ஒரு டயாலிசிஸ் செஷனில் ஒரு 200 லிட்டர் ஆஃப் பியூர் வாட்டர் நமக்கு தேவைப்படும். அதை ரெடி பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பெரிய மிஷினரி தேவைப்படும். பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ்ன்றது வயிறில் ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃபில் பண்ணி உள்ள ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடந்து வெளியில் வர்றது பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ். இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஹோம் டயாலிசிஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம், வீட்டிலே பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹீமோடயாலிசிஸ், பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ் ரெண்டுக்குமே ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ
ஒரு ஃபில்லிங் இன் ப்ராசஸ் ஒரு 15 minutes அப்ராக்சிமேட்லி. அப்புறம் ஒரு 2-3 hours வந்து பேஷண்ட் நல்லா நடமாடிக்கலாம், வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒரு ட்ரெயின் அவுட் ப்ராசஸ். இதுதான் பெரிட்டோனல் டயாலிசிஸ். ஹீமோடயாலிசிஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி வேணும். அந்த ஆக்சஸ், டயாலிசிஸ் ஆக்சஸ், வாஸ்குலர் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்மளோட பிளட் சர்க்குலேஷனை டயாலிசிஸ்க்காக எப்படி நம்ம வந்து பிளட்டு வெளியில் எடுத்து உள்ளே அனுப்புகிறன்றது ஆக்சஸ் வந்து பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆக்சஸ் வந்து லாங் டேர்முக்கு ஏவி ஃபிஸ்டுலான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது கை எல்போவில் இருக்கலாம், இல்லை ரிஸ்டில் இருக்கலாம். இன்னொன்று வந்து ஒரு கத்தீட்டர்னு சொல்லுவோம். கத்தீட்டர்லேயே வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் கத்தீட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. அது சில மாதங்கள் வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று டெம்பரரி கத்தீட்டர், இமீடியட்டாக ஒரு லைஃப் சேவிங் ப்ரொசீஜர். டெம்பரரி கத்தீட்டர் கழுத்தில் இருக்கும். ஸோ நம்ம வாஸ்குலர் ஆக்சஸ் ஃபார் டயாலிசிஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஒரு மரம் மாதிரி, ஒரு ட்ரீ வித் பிரான்ச்சஸ். ஸோ அதில் வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸாக பிளட்டு வரணும் அப்படின்னா சென்ட்ரல் வெசல்ஸில் தான் அர்ஜென்ட்டாக இமீடியட்டாக கழுத்துலையோ தொடையிலையோ டயாலிசிஸ்க்கு நம்ம கத்தீட்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் பெரிஃபரலாக, அதாவது பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் தி வெசல்ஸ், கையில் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபிஸ்டுலா பண்ணிவிட்டு அங்கேயும் டயாலிசிஸ் பண்ணோன்னா லாங் டேர்முக்கு அது இன்னும் ஒரு சேஃபர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ எப்போவுமே வந்து ஜென்ரலாக டயாலிசிஸ் அப்படின்னாலே வந்து ஃபார் ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் பேஷண்ட் சைடில், ஃபேமிலி சைடில் கன்வின்ஸ் ஆக மாட்டாங்க. பட் அதை எப்போ நம்ம வந்து அதை உணர்ந்து அக்செப்ட் பண்ணி அதை கரெக்டாக பிளான் பண்ணி எந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் எந்த ஆக்சஸ் வழியாக நம்ம பண்ணுறோன்றத கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பிளான் பண்ணி பண்ணோம் அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட அசௌகரியங்கள் நிறைய கம்மியாகும், காஸ்ட் கம்மியாகும், ஒரு ஸ்மூத்தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ அல்டிமேட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரீனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அப்படின்னா கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ அதுக்கு நிறைய ரோட் பிளாக்ஸ் இருக்கும். ஆர்கன் அவைலபிலிட்டி, எங்கேருந்து ஆர்கன் வருது, ஃபினான்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஒருத்தவங்களுக்கு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் அமைஞ்சதுன்னா அதை விட ஒரு பெட்டர் ரீனல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி இருக்க முடியாது. ஸோ டயாலிசிஸ் பற்றி நான் பேசலாம்னு நினச்சப்போ எனக்கு தோணுனது வந்து ஜென்ரலாக டயாலிசிஸ்னாலே ஒரு நெகட்டிவிட்டி பப்ளிக்கில். நெஃப்ராலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் பல பேருக்கு புரியாது, டயாலிசிஸ் டாக்டர்ஸ்ன்னு சொன்னால் பெட்டராக புரியும். ஸோ ஜென்ரலாக நெஃப்ராலஜிஸ்ட் கிட்ட வந்து டயாலிசிஸ்ன்ற ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே வந்து பயந்து நம்ம சொல்கிற கேட்குற மனநிலையில் இருக்க மாட்டாங்க பேஷண்ட்ஸ். ஸோ நான் வந்து இந்த டயாலிசிஸ்ன்றது வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி, ஒரு 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 சின்ன டைம் ட்ராவல் கொடுக்கலான்னு நினச்சேன். கிட்னி டிசீஸ் வந்து இப்போ ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க கிட்னி டிசீஸ் இப்போ ஜாஸ்தி வந்துருச்சு, அந்த காலத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஹிஸ்டாரிக்கலாக நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த காலத்தில் கிட்னி ஃபெயிலியர் இருந்ததுன்னு சொல்லி. அவங்க எல்லாமே இறந்து போயிட்டாங்க அப்போது. ஸோ ஒரு இத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிட்னி பேஷண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு கூட அவங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி உயிரோடு இருக்கல அந்த காலத்தில். நம்பர்ஸ் இப்போயோட அப்போது ஜாஸ்தி இருந்ததா கம்மி இருந்ததா அப்படின்றது சொல்ல முடியாது. பட் அப்போது நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப ஃப்ரான்டிக் அட்டம்ஸ் அப்போ இருந்திருக்கு. டயாலிசிஸ்னு ஒன்று இல்லாதப்போ அவங்க வந்து நிறைய வேர்க்க வைக்கிறது, பிளட் லெட்டிங், இனிமா, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவாக ட்ரை பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு டயாலிசிஸ் அப்படின்றது வந்திருக்கு. அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரி வைஸ் அது ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய மைல்கல்களை தாண்டி வந்திருக்கும். இனிஷியலாக வந்து தாமஸ் கிரஹாம் அப்படின்றவர் ஒரு சொல்யூஷன், சால்ட் வாட்டர் சொல்யூஷன் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மெம்பரேன் வழியாக அதை பிரித்து எடுக்கிறத பற்றி கண்டுபிடிச்சார். அதுதான் பேசிஸ் ஆஃப் டயாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போது ஹீமோடயாலிசிஸ் அப்படின்னா பிளட்டு எக்ஸ்ட்ரா கார்போரியல், அதாவது உடலை விட்டு வெளியில் வந்து ஒரு ஃபில்டரிங் ப்ராசஸ் நடந்து அதில் தேவையில்லாத சொல்யூட்ஸ், தேவையில்லாத நச்சு பொருள்கள் ப்ளஸ் எக்ஸஸ் வாட்டர் இதெல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அனுப்புறது தான் இப்போது இன்றைக்கி மாடர்ன் ஃபார்ம் ஆஃப் டயாலிசிஸ். ஸோ இது எப்படி ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 100 வருஷம் முன்னாடி அனிமல்ஸ்க்கு அனஸ்தீசியா கொடுத்து பிளட்டு வெளியில் வச்சு ரொம்ப க்ரூடர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டயாலிசிஸில் ஆரம்பித்தாங்க. இனிஷியலாக வந்து த ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரோட் பிளாக்காக இருந்தது பிளட்டு வெளியில் வந்தாலே பிளட்டு உறைஞ்சிரும். ஸோ அது வந்து நேச்சர். ஒரு சின்ன காயமானால் பிளட்டு உறைஞ்சிரும், அது நேச்சர். ஸோ அந்த உறையிற தன்மை இருக்கும்போது பிளட்டு வெளில வந்தாலே வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து அந்த
பிளட்டு உரையாமல் இருக்கிறது ஆன்டிகோஆகுலன்ஸ், அது வந்து லீச்சஸ், அதாவது அட்டைப்பூச்சியோட சலைவாலேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டயாலிசிஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இனிஷியலாக வந்து எத்தனையோ பேஷண்ட் வந்து டயாலிசிஸ் அட்டன் பண்ணி அவங்களால வாழ வைக்க முடியல. ஹெப்பாரின்னு ஒரு விஷயம் வந்தது, இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாச்சு. அப்புறம் ஒரு 1945, அதாவது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம் அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் டயாலிசிஸ் நடந்தது. ஸோ இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டயாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், வில்லம் கால்ஃப். இனிஷியலாக வந்து ஒரு ட்ரம் ஷேப்பில் வந்து ஒரு டயாலிசிஸ் மிஷின் ரெடி பண்ணார். அவர் எப்படி பண்ணார் அப்படின்னா, பேஷண்ட்டோட பிளட்டை வெளியில் கொண்டு வந்து ஒரு செலோஃபேன் டியூப்ஸ் வச்சு ஒரு ரொட்டேட்டிங் ட்ரம் மாதிரி வச்சு அந்த செலோஃபேன் டியூப்ஸை வந்து இழுத்து சுற்றி அந்த ரொட்டேட்டிங் ட்ரம்மில் கட்டிட்டு அதுக்கு வெளியில் ஒரு சொல்யூஷன், ஒரு வாட்டர் வித் சம் சொல்யூஷன், அதுலேருந்து அந்த பிளட்டு அந்த மெம்பரேன் வழியாக வந்து தேவையில்லாத நச்சு பொருட்கள் தானாக வெளியில் போயிடும் டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸில் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் ஒரு ரொட்டேட்டிங் ட்ரம் கிட்னி ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு 67 வயசு லேடி ஒருத்தவங்க கிட்னி ஃபெயிலியர். அப்போல்லாம் கிட்னி பிரச்சனை அப்படின்னா கிட்னி பெருசாக என்ன அதை அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கே முடியாது. கிட்னி ஃபெயிலியர் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் டோட்டல் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் கோமாலாம் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு மிஷின் வச்சு ஒரு 11 hours ஆஃப் டயாலிசிஸ் பண்ணி அவங்க முழிச்சாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சக்ஸஸ்ஃபுல் டயாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது கொஞ்ச நாளில் வந்து அவங்களோட கிட்னி ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகி நல்லாகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் டாக்டர் வில்லம் கால்ஃப் ஃப்ரம் நெதர்லாண்ட்ஸ். இனிஷியலாக நெதர்லாண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூஎஸில் போயிட்டு நிறைய மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டயாலிசிஸ் மிஷின்ஸ் பண்ணவர். இனிஷியலாக அவர் வந்து ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கேன், ப்ரெஷர் குக்கர், வாஷிங் மிஷின் இதெல்லாம் வச்சு டயாலிசிஸ் மிஷின் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ வருஷங்கள் அதில் வந்து அவர் அர்ப்பணிச்சிருக்காரு. இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் ரொட்டேட்டிங் ட்ரம் டயாலிசர். இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அந்த டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் நிறைய இந்த எக்ஸஸ் வாட்டர் அக்யூமுலேட் ஆகுது இல்லையா கிட்னி ஃபெயிலியரில், அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன், அதாவது வாட்டர் ரிமூவல். அதுக்கு வந்து அந்த மெம்பரைன்ஸ்லாம் வந்து நல்ல ஒரு பிளேட்டில் வந்து டைட்டாக இழுத்து கட்டி வச்சு பேரலல் பிளேட்ஸ் மாதிரி வச்சு அப்போ ப்ரெஷரும் அப்ளை பண்ணால் அக்ராஸ் த மெம்பரைன் ஃப்ளூவிடும் ஃபில்டர் அவுட் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் இன் அடிஷன் டு டிஃப்யூஷன் ஆஃப் சொல்யூட்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து வில்லம் கால்ஃப் வந்து பிரிகாம் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த டயாலிசிஸ் மிஷினை நிறைய விதங்களில் வந்து ரிஃபைன் பண்ணார். ஸோ இனிஷியலாக இந்த டயாலிசிஸ்ன்னு ஒன்று வந்து அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர், வசந்த் சார் சொன்ன மாதிரி கிட்னி ஃபெயிலியர்னா அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியர், அப்புறம் லாங் டேர்ம் கிட்னி ஃபெயிலியர். ஸோ இனிஷியலாக வந்து அக்யூட் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு மட்டும் ஒரு டெம்பரரி கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு இந்த டயாலிசிஸை வந்து ஒரு க்ரூட் வேல கொடுத்து ஒரு சில பேரை வந்து காப்பாற்ற முடிஞ்சுது. இது பல விஷயங்கள் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு போரை சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கும். அங்கே தான் நிறைய இல்னஸ் வரும், ஒரு ட்ராமா ரிலேட்டட் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர்னு வந்தால் இந்த டிஸ்கவரி, இந்த சயின்டிஃபிக் திங்ஸ்லாம் வந்து பேரலாக நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ அப்போது வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா, ரத்த நாளங்களில் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனில் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு அப்போது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஏதாவது ஒரு ரொம்ப க்ரூடாக ஒரு டியூப் மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு டயாலிசிஸ் அப்பையும் ஒரு 2 டியூப் வைக்கணும். அது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு வேலையாக இருந்தது. ஒரு சில வாரங்கள் ட்ரை பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் ஓகே இவங்களை காப்பாற்ற முடியாதுன்னு விட்டுருவாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது அப்படின்னா, ரொம்ப நாளைக்கு எப்படி ஒரு ஆக்சஸ் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சவர் தான் வந்து டாக்டர் பெல்டிங் ஷ்ரைப்னர். அவர் வந்து ஷ்ரைப்னர் ஷண்ட் அப்படின்ற ஒரு இதை கண்டுபிடிச்சார். ஒரு டெஃப்லான் கேனுலா வந்து ஒரு ரத்த நாளத்துலேயே ஆர்ட்ரி, வெயின் 2 இருக்குது. ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து ஒவ்வொரு டெஃப்லான் கேனுலா வச்சு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சைலாஸ்டிக் டியூபிங் அதை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு, இப்போ ஒவ்வொரு டயாலிசிஸ் செஷனும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் போய் பிளட் வெசலில் போய் குத்த தேவையில்லை. அந்த வெளியில் உள்ள எக்ஸ்டர்னல் டியூபிங்கில் வந்து கனெக்ஷன் டிஸ்கனெக்ஷன் வைக்கும்போது பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது. இந்த மாதிரி இவர் ரெடி பண்ண அந்த ஷ்ரைப்னர் ஷண்ட் மூலயமா கிளைட் ஷீல்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பேஷண்ட் வந்து 11 years வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கார். இவர் தான் வந்து வேர்ல்ட்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு லாங் டேர்ம் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீமோடயாலிசிஸ் சர்விங் பேஷண்ட். அதுக்கப்புறம் மைக்கேல் பிரெசியா அண்ட் ஜேம்ஸ் சிமினோ, அவர் வந்து நம்ம உடல்லே உள்ள ஆர்ட்ரி அண்ட் வெயின் 2 விதமான பிளட் வெசலில் கனெக்ட் பண்ணி
டயாலிசிஸ் பண்ணுற அந்த ஏவி ஃபிஸ்டுலா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு. இதுக்கப்புறம் தான் இந்த டிஸ்கவரிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் டெம்பரரி கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட் மட்டும் கிடச்சிட்டு இருந்த டயாலிசிஸ், அதுக்கப்புறம் லாங் டேர்ம் க்ரானிக் கிட்னி ஃபெயிலியர் பல வருஷங்களாக டயாலிசிஸ் பண்ண முடிஞ்சது வந்து இந்த ஏவி ஃபிஸ்டுலா வந்ததுனால தான். ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இருந்த ஷ்ரைப்னர் ஷண்ட். இது எவ்வளோ மெட்டாலிக் திங்ஸ், எவ்வளோ க்ரூடாக இனிஷியலாக இருந்ததுன்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம். இவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளைட் ஷீல்ட்ஸ் who lived for 11 years on dialysis. ஸோ இனிஷியலாக வந்து அந்த காலகட்டங்களில் இது வந்து டயாலிசிஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய மேன் பவர், பெரிய மெஷினரி இதெல்லாம் வச்சு பண்ணுற ஒரு விஷயமா இருந்தது. யாருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியாக டயாலிசிஸ் ஆக்சஸ் கிடச்சிடாது. ஸோ இதை ட்ரீட் பண்ணுற டாக்டர்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் கொடுக்கலாமா வேணாமான்ற ஒரு சென்சிட்டிவான டிசிஷன் வந்து அவங்க எடுக்க முடியலை அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கமிட்டியை டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் கிடைக்கலாம், இவங்க ஹீ கேன் லிவ், ஹீ நீட் நாட் லிவ் அப்படின்றது. இது வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல், ஒரு சென்சிட்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங்காக இருந்தது. அதுக்குன்னு ஒரு தனியாக கமிட்டி. இது எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, டயாலிசிஸ் அவைலபிலிட்டியே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில். இன்றைக்கி வி ஹாவ் தி மோஸ்ட் அட்வான்ஸ்ட் ஹாலோ ஃபைபர் டயாலிசர். ஸோ ஸ்லைட் ஷோ போகலாமா? ஓகே. ஸோ அந்த கமிட்டியில் வந்து சொசைட்டியில் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் லைஃப்லேருந்து வந்து அவங்க ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இது ஜஸ்ட் அ சிம்பிள் மென்ஷன் ஆஃப் 1954 ஃபஸ்ட்டு கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் நடந்தது பிட்வீன் 2 ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ். ஒரு ட்வின் பிரதருக்கு ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியர்னு வந்தப்போ அவரோட இன்னொரு பிரதர் வந்து நான் கிட்னி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி, கிட்னி கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு தெரியாத ஒரு காலத்தில் ஒரு ஐடென்டிக்கல் ட்வின் வந்து ஒரு கிட்னி கொடுத்தாரு. அவர் வந்து ஒரு 8 years he lived without need for dialysis. இந்த டோனர் வந்து ரீசெண்டாக சில வருஷங்கள் முன்னாடி at the age of around 80 he passed away. ஸோ நான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி எதுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா, டயாலிசிஸ் இஸ் நாட் தட் பேட். டயாலிசிஸ்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சது, டயாலிசிஸ்னு ஒன்று வந்ததுனால தான் கிட்னி ஃபெயிலியர்னு இருந்த பேஷண்ட்டே நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் அவங்க டெம்பரரி கிட்னி ஃபெயிலியரா, பெர்மனன்ட் கிட்னி ஃபெயிலியரா அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுற ஒரு டைம் கொடுக்கும். டெம்பரரி கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அது சரி செய்யக்கூடிய கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னு நல்லாகி போயிடுறாங்க. பட் லாங் டேர்ம் பர்மனன்ட் கிட்னி ஃபெயிலியர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வரும்போது டயாலிசிஸ் இஸ் அ ஃபயர் ஃபைட்டர். இப்போ யாராவது வந்து தீப்பிடிச்சி எரியும் போது ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டிங் மெஷின் வந்தது அப்படின்னா சில வீடுகளை சேவ் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து generally we don't blame the firefighting machine or vehicle, but when we see a huge load of dialysis patients struggling because of the disease morbidity, cost involved, அது கண்டிப்பாக சொல்லணும், நிறைய செலவுகள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது dialysis is not a thing to be blamed. I just wanted to stress that point. So it saves so many lives and it can be a bridge to